Well, ladies and gentlemen, leading this league with his experience and dynamic leadership, please welcome Dinesh Karthik, who has excelled in every format, our captain and the ever resilient. Can we all join our hands together and welcome our captain, Mr. Dinesh Karthik, on the stage. First of all, good evening. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? வெரி குட். சென்னையில் வந்து எல்லாரும் இங்கிலீஷே பேசுகிறாங்க, நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். உங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எனக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுற இந்த டோர்னமெண்ட், ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். அண்ட் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் ஆடுறதுல the most important thing is the fact that யாரெல்லாம் இன்னும் domestic cricket ஆடி இருக்காங்களோ, it gives me another opportunity to share the dressing room with them. இப்போயே ஒரு 5 நிமிஷம் தான் வெளியே இருந்தோம், அதுலேயே நிறைய ஜோக்ஸ் நிறைய டைம் பாஸ்லாம் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஐ எம் pretty sure this will carry on into the tournament. I was just telling the boys that a few years ago, or rather many moons ago, I had worked with Mevin in Punjab Kings when we were there together. His first opportunity in IPL, and it was a great learning experience, how he came across the game. So I'm sure he has plenty to share. But what's more important is, as a team, we have fun. We have a lovely owner who's very warm, who's very helpful, and that should keep us in good stead. But most importantly, it's great to see so many of you all come here today and give this tournament a chance for a lot of the players who have played international cricket to just have fun, but also a lot of the domestic players who have the opportunity to shine at an age where probably in a field, in an area where probably they missed out in domestic cricket, but here's their opportunity to be seen by the whole country whenever we play. And I wish all the teams all the very best. It's an absolute honor and privilege to be here today. And ellarum vandadukku romba romba thanks. Take care, and I'm sure I'll meet all of you all very, very soon. Thank you. நாளைக்கு பண்ணிடலாங்க. கேக்குதா? செக் நாளைக்கு பண்ண போகிறோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் செஷன். ஃபுல் டீம் இன்னும் வரல. ஃபியூ பிளேயர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அரைவிங், பட் எஸ் வி வில் பி ப்ராக்டிசிங் டுமாரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த டீமில் என்ட்ரு ஆகிருக்கீங்க சார், எப்படி கோஆர்டினேஷன் கோச்சோட சேர்ந்து? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஒரு டோர்னமெண்ட் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம், அதில் நான் வைஸ் கேப்டனாக இருந்தேன். இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆக்சுவலி மீட் பண்ணுறோம். அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் பிஸியாக இருந்தார், நான் பாட்டு என்னோட இது பண்ணியிருந்தேன். இப்போ தான் மீட் பண்ணுறோம். ஹை டிகே. பகவதி வாங்க சொல்லுங்கள். ஸோ டிகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் அக்ராஸ் த குளோப் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க? யூ சி லாட் ஆஃப் க்ரௌட்ஸ் டர்னிங் அப் ஃபார் லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். ஹவு டு யூ சி த என்டையர் ஃப்ரான்ச்சைசி சினாரியோ எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓவரால் இந்த நெக்ஸ்ட் 10 years as cricket? How do you see that? ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட், how is it going to develop overall cricket global wise? You do get the feeling as you watch it that it is the way forward in many leagues. At the end of the day, cricket is entertainment. You need to have a certain set of people watching you. So around the world there are many leagues, but very few leagues are able to attract spectators. It's because the kind of influence you have on people in terms of their sense of belonging. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா IPL, there is already people who are attracted to it. SA20 is a big example where crowds turn in big numbers. So wherever there's a good domestic cricket setup and there is a sense of belonging towards the tournament, 100 for that matter. So those kind of tournaments are still attracting crowds. These tournaments are there in time. You're hoping that people turn up in big numbers. The little that I watched last year, there were people watching. But as this tournament slowly but steadily has the cricketers coming through and playing, eventually it will get there. DK, as a captain leading retired yet highly experienced players, what are your strategies, your approaches in managing a unique team in a competitive approach in a new format? Well, for today's strategy is to make sure the team dinner is very happy and we eat good food. But beyond that, in this tournament, you got to understand, all of us here have retired from competitive cricket. But the one thing that you always carry with you as a sportsman is the fire inside you. I know that when we sit here and talk today, it's all fun and games, but the moment we step into the field, there will be a level of seriousness that we will be playing the sport with. And it's also a responsibility of ours to give the shareholders the right respect, because here is a person who's put enough, not only money, his name on the line, and he's picked up a team and he expects a certain performance from us. All we can promise him is the effort. Now the results eventually can go in any direction, but if he leaves the tournament saying, I know the boys gave their best, I think that's about how much we can do, and eventually we will be trying to do that every day that we get on the field, and that's a promise that we can make.
ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்குற வரீங்க, அதாவது நிறைய அசோசியேஷன் இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க, டிஎன்பிஎல் மாதிரி நடத்தணும்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே, பட் அந்த குவாலிட்டி இல்லாமல் நடத்தினா வந்து ஒரு கேம் அது பின்னாடி தள்ளாதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. குவாலிட்டி இல்லாமல்னா புரியல எனக்கு என்ன சொல்லுறீங்க. இப்போ எல்லா ஸ்டேட்லையும் இங்கே இருக்க மாதிரி அவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இல்லை, பட் ஸ்டில் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு லீக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பாண்டிச்சேரியில் we don't have like too many players to start the league இல்லையா? சார் இது எப்படி தருமா சார், இப்போ நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது சார், இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆக முடியாது. ஆனால் இவென்ச்சுவலாக எல்லா காலேஜஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அதில் டவுட்டே இல்லை. யார் பெரிய அளவு போகிறா டைம் ஒன்லி சே. ஸோ நீங்கள் ஆல் யூ கேன் ப்ரொவைட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிரவுண்டு கட்டுறது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது யங் பிளேயர்ஸ்க்கு. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்ன்றதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் as we sit here today is scouting. If you take American sport, it is designed in such a way that the schools produce talent into university. The university then produces eventually into the state, and that leads on into the franchisee group. You would want Indian cricket to get into that system almost, where the schools produce cricketers for the state produces enough competition for premier leagues within them. TNPL, Kerala Premier League நடக்குது, பாண்டிச்சேரியில் நடக்குது, எல்லா ஊர்லையும் இப்போ மகாராஷ்டிரா Premier League நடந்தது. So eventually it is going to be a place where all the associations will have their respective Premier Leagues, and it gives the opportunity for each and every scout, part of the 10 IPL teams, to go and watch out for talent. The beauty of India right now is the amount of talent we are able to produce, and these Premier Leagues will definitely throw up new talents every year. And Tamil Nadu la nariya cricketers irukanga na, for the last 5 years we have Tamil Nadu Premier League, hence we have a very high representation in IPL. Eventually or Pondicherry or Uttarakhand or whatever they will definitely start producing cricketers. It would have probably been asked 1,000 times over and over again, but I would like to know what was going through your head in 2018 during the Nidahas final. Sir, I don't remember what I did yesterday itself. You're asking me 6 years ago what I did. But on a serious note, as a professional sportsman, when you're in the lead up to the tournament, when you're practicing a certain way, you try and do things that get into your subconscious, which basically means that when I was practicing similar scenarios. If I get 1 over, how many runs can I score? And almost all middle order batsmen try and practice that. You can ask Mr. Michael Bevan sitting here, who's done a way better job for a much longer time for his country and won a lot more tournaments. As a middle order batter, you get much lesser balls to play, so you want to maximize the time you're there in terms of output. So you practice in such a way that you can do that on the field, and when you end up practicing the right way, eventually the results will show out on the field. And I was lucky enough on that day, a lot of things fell in place, and You've changed watching cricket for all of us. Thank you so much for that. I'm very grateful. Thank you so much.